ल तपाईको in a number of countries question some people think it is necessary to spend large sums of money on constructing new railway lines for very fast trains between cities. Obviously, the money should be spent on improving existing public transport. अनि रिमेनिङ पार्ट खोइ त डिस्कस बोथ दिस भ्युज के सोधेको छ तपाईँलाई त्यो पनि लेख्नु पर्यो जेनरली तपाईँले यो लेख्नुभन्दा फोटो खिचेर पठाउने के फोटो खिचेर फर्स्ट पेज चाहिँ फोटो क्वेसनको फोटो पठाउनु अनि अरू पेज चाहिँ यस्तो गऱ्यो भने केही लेख्नु पनि परेन कति सजिलो हुन्छ अब तपाईँको एन्सर ल इट इज कन्सिडर्ड by many people in numerous nations that it is important to invest huge amount of capital a huge amount of capital in development of new railways which are fast and connecting downtown while others feel that it's better to invest in development of existing public transport. I partially agree with this statement and in this essay both views are explained. तपाईको यो थेसिस स्टेटमेन्ट भन्छ यो सेकेन्ड सेन्टेन्सलाई त्यति राम्रो भएको छैन है अनि फर्स्ट सेन्टेन्स भनेको फर्स्ट पार्ट भनेको प्याराफ्रेजिङ क्वेसनलाई प्याराफ्रेजिङ गरेर ठिक छ त इट इज कन्सिडर्ड बाई मेनी पिपुल इन अ न्युमरस ठिकै छ नेसन्स भनेपछि त चाहिँदैन है सरी न्युमरस नेसन्स इट इज कन्सिडर्ड बाई मेनी पिपुल इन न्युमरस नेसन्स यहाँ मेनी हटाउनु न मेनी हटाउनु मेनी हटाउनु होइन पिपुल इन न्युमरस नेसन्स भनेर it is considered by people in numerous nations that it is कतिचोटि राखेको that investing भनेर राख्नु न that investing a huge amount of capital in development of new railways are which are fast and connects लेख्नु न connecting यहाँ लेखेर हुँदैन connects which are fast and connects downtown अलिक मिलेको छैन यहाँ के हो भन्दाखेरि investing a huge amount of capital in development of new railways are a key for progress हैन त्यसरी लेख्नु भयो भने नि are key for progress हैन while others believe that it is better to improve to invest नै अगाडिको जस्तो किन लेख्नु भएको टु इम्प्रुभ लेख्यो भने चाहिँ इम्प्रुभ एक्जिस्टिङ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट हैन यहाँ तपाईको के हो भन्दाखेरि त्यस स्टेटमेन्टमा अलिकति पोइन्ट लेख्नु न यसो अलिकति पोइन्ट लेख्नु न किन भनेर यसो पोइन्ट चाहिँ एउटा लेख्नु पर्यो आई पार्सली एग्री विथ दिस स्टेटमेन्ट अब विथ दिस स्टेटमेन्ट भनेर चाहिँ अब कुनसँग स्टेटमेन्टमा ल अब एक्जिस्टिङ न्यू रेलवेज हो कि एक्जिस्टिङ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट हो तपाईँको त्यही क्लियर भएन है त्यही भएर एउटा अर्को लेख्नु नि त हैन generally railways should be thought as one of the major factor for generally railways are thought to be one of the major factors for one of the basic infrastructure of a nation भनेर लेख्नु न however still there are lots of factors to be considered हैन still there are lots of factors to be considered when we choose to invest solely on railways however solely railways cannot be the solutions for any nations भनेर त्यसरी लेख्दा हुँदैन त solely nations solely however solely only investment in railways cannot I believe भनेर नि लेखिदिनु न I believe
cannot be the solution for any nations because of um, um, because of so many other factors when given because of mm, because of द सिचुएसन भने के लोकेसन कुनैको त अब कुनै ठाउँमा त रेलवे हाइवे माउन्टेन्सहरू हुन्छ त्यहाँ रेलवे इन्भेस्टमेन्ट गर्ने त्यति फिजिबल हुँदैन होइन however but it depends upon the type of the type of region as well as other factors भनेर लेखिदिनु न त्यति भन्दाखेरि अलिकति पोइन्ट त मेन्सन गर्नुभयो नि टाइप अफ रिजन एन्ड अदर फ्याक्टर्स भनेर होइन त्यसरी गर्नुपर्छ है त्यो अलिकति कुनै यो प्याराफ्रेजिङ पनि राम्रोसँग मिलाएको छैन यो पनि राम्रोसँग मिलाएको छैन अब बडी प्याराग्राफ फर्स्ट सुरु गरौँ अब वान अफ द लेख्नु भएको छ वान अफ द पोजिटिभ भनेपछि मैले कतिचोटि भने तपाईँलाई 10चोटि भने होला वान अफ द पोजिटिभ वान अफ द युज फ्रेज युज गर्ने बित्तिकै यहाँ इफेक्ट्स राख्नुपर्छ क्या इफेक्ट्स वान अफ द पोजिटिभ इफेक्ट्स है वान अफ द पोजिटिभ इफेक्ट्स अफ कन्स्ट्रक्टिङ रेलवे इज डाइरेक्टली रिलेटेड टु रिड्युसिङ पोल्युसन एकदम राम्रोसँग ऊ स्टार्ट गर्नुभएको छ ल बढी प्याराग्राफ है मेन एडभान्टेज चाहिँ पोल्युसन हो भनेर कतिजना स्टुडेन्टहरूले चाहिँ लिस्टिङ गर्छ है देयर आर सो मेनी एडभान्टेज दिस भन्छ त्यो रङ स्ट्राटेजी हो लिस्टिङ जेनरली एक्जामिनरले मन पराउँदैन तपाईँको राइटिङमा पनि मन पराउँदैन स्पिकिङमा पनि मन पराउँदैन एउटा कुरा बोल्ने अनि त्यसलाई फुल्ली इलाबोरेट गर्ने फेरि अर्को कुरा बोल्ने त्यस्तो मन पराउँछ अब यो तपाईँको सपोर्टिङ पोइन्ट हो त in other words is directly related to reducing pollution pollution a train can carry numerous spelling मिलेको छैन है ROUSI हुँदैन numerous people who are traveling to another city यहाँ चाहिँ आर लेखेको यो ठिक छ who are traveling किन भनेको who travel भन्दा हुन्छ क्या अरे जुन चाहिँ ट्राभलिङ गरिरहेछन् भन्ने चाहिँदैन नि त कुनै एउटा इभेन्ट अकर भयो ट्राभलिङ गर्दाखेरि भन्दा चाहिँ वर ट्राभलिङ भन्दा हुन्छ होइन एक्जुलरी भर्ब आर राखेर वु ट्राभल भनेर मैले कतिचोटि भन्छु जहिले पनि सिम्पल प्रेजेन्ट युज गर्ने गर्नु वु ट्राभल टु अनदर सिटी वाइल द कार्स आर प्राइभेट भेहिकल्स वाइल द कार्स एन्ड प्राइभेट भेहिकल्स क्यान क्यारी ओन्ली फ्यु पिपल a few चाहिन्छ होला only a few people consequently राख्नु मिल्छ यहाँ एज अ रिजल्ट भनेर ठिक छ एकदम राम्रो छ consequently the pollutions will be प्यासिभमा डिक्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ तपाईँलाई मैले कतिचोटि भनेको छु लास्टमा 5 मिनट्स रिभिजन गर्नु ग्रामेटिकल मिस्टेक 5 मिनट्स प्लानिङ गर्नु क्वेसन पेपरमा अनि बल्ल 30 मिनट्स जति चाहिँ राइटिङ टेक्स्ट 2 गर्ने भनेर भन्छु डिक्रिज इन अ सिग्निफिकेन्ट हाउएभर द पोल्युसन्स कन्सिक्वेन्टली द पोल्युसन विल बी डिक्रिज इन अ सिग्निफिकेन्ट वे एकदम ठिक छ अरू त ठिक छ ल अब फर्दर मोर भनेर सपोर्ट अझै सपोर्टिङ पोइन्ट दिइरहनु भएको छ तपाईँले है टाइम प्रेड टु रिच द डेस्टिनेसन ल यहाँ फर्दर मोर युज गरेको ठिक भएन किनभनेदेखि तपाईँले अर्को मेन आइडिया प्रेजेन्ट गर्नुभएको रहेछ त्यो सुरुमा चाहिँ पोल्युसनको बारेमा अर्को चाहिँ यहाँ टाइमको बारेमा त्यही भएर यो फर्दर मोर मिल्दैन यहाँ फर्दर मोरको सट्टामा अर्को युज मेन आइडियाको लागि फर्दर मोर युज गर्ने होइन नि त मेन आइडिया सेकेन्डली भनेर युज गर्नु न फर्स्टली त्यहाँ नलेखे तापनि सेकेन्डली भनेर युज गर्नु है सेकेन्डली ट्राभलिङ इन अ ट्रेन विल रिड्युस द टाइम पिरियड टु रिच द डेस्टिनेसन पुग्नुमा रिड्युस द टाइम पिरियड ठिक छ ल nowadays there are lots of trains
travel in super speed यहाँ मिलाएको छैन nowadays will reduce nowadays there are lots of trains traveling यहाँ चाहिँ traveling चाहिन्छ traveling in super speed traveling in super speed अब यो super speed word ठिक छ त are you confident with this word ट्राभलिङ इन हाई स्पिड भने हुन्थ्यो नि है अब तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ ठिक छ नत्र कन्फिडेन्ट हुनु भने ट्राभलिङ इन अ हाई स्पिड भन्नु किन मिस्टेक गऱ्यो भने एक्जामिनरले नम्बर काटिहाल्छ उनीहरूलाई त सबै कुरा थाहा हुन्छ ट्राभलिङ इन अ हाई स्पिड एन्ड दे आर द रिजन कनेक्टिङ टु सिटी सुपर फास्ट For instance, Japan has developed super fast trains. Super fast कतिचोटि युज गरे एडभान्स अथवा सोफिस्टिकेटेड रेलवे नेटवर्क्स रेलवे सिस्टम्स भने हुन्थ्यो बरु सो मेनी टाइम्स रिपिटेसन भयो है डेभलप्स ट्रेन्स विच क्यान पछि गोज हुन्छ क्यान पछि जहिले पनि गो मात्र हुन्छ विच क्यान गो टु भन्नुभयो अप टु लेख्नु न अप अनि त्यसपछि स्पेस अनि टु up to 300 kilometers per hour and this is how train पछि आर हुन्छ त ट्रेन्स हुन्छ तपाईले कस्तो सिम्पल मिस्टेक गरिरहनु भएको छ ट्रेन्स फेरि यहाँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युस गर्नुभएको छ ट्रेन्स मेक भन्नु पर्यो नि ट्रेन्स मेक जर्नी फास्टर एन्ड कन्भिनियन्ट अब यो सेकेन्ड बडी प्याराग्राफमा तपाईलाई के सोधाएको छ त्यो क्वेसन तपाईले फुल्ली मेन्सन गर्नु भएको छैन त्यही भएर मैले पनि पत्ता लगाउन सकिनँ के हो क्वेसन भनेर एनीवे the present transportations can be developed by providing subsidies oh how can you oh sorry so अर्को भ्यू पोइन्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाउ टु डेभलप द एक्जिस्टिङ ट्रान्सपोर्ट सिस्टम भन्ने थियो द प्रेजेन्ट ट्रान्सपोर्टेसन अब यहाँ चाहिँ मिलाएको छैन है तपाईँको लिङ्कर मिलाएको छैन अब यो बडी प्याराग्राफ क्लियरली भएको छैन के को बारेमा भन्नुभएको भनेर on the other hand युज गरे हुन्थ्यो नि on the other hand in contrast अनि अरू के छ certainly हैन certainly अनि what are the other linkers for main ideas certainly and then there are so many linkers the present transportations can be developed by okay I'll put on the other hand a country should certainly focus on improving the existing public vehicles which they cannot completely replace with trains it is because trains need some tracks so which requires planes and there should be mass peoples to travel it but generally in other places where where the density of population where the density of passengers you can even say passengers is quite low they will be quite they will be expensive to initiate and run to initiate and operate and to initiate and operate okay you can write in that way that's why in such places the government should opt for other transportations particularly roads and may run public vehicles or even encourage people to use private vehicles in such places okay that is one idea
and another factors. So maybe do you want to elaborate more for this point? Then you can say in other words, um, what you can say. Trains generally seems to be non-polluting, but non-polluting as well as quite efficient to transport not only mass passengers but also goods from one place to another. However, generally it is preferred for cities areas and traveling between cities, but to rural places um, where the people's density is quite low, uh, ma- uh, so generally countries prefers to use private vehicles. For example, in New Zealand, most of the places they use private vehicles because population is very um, uh, population is density is quite low, and they find it quite convenient to use their own private vehicles. So then, is there any another point you want to use? Main idea why other public transportations. So if you the number of words is less than 250, then maybe you can add another main idea. Okay, let me show answers. On the other hand, there are significant. There is why you use. How can you use a significant amount of vehicles? There are significant amount of vehicles. There are many. You can simply use many. This is not appropriate. Many vehicle amount. You cannot use amount. There are many vehicles which are running by fuel by providing the subsidies. By providing the subsidies, people can show their interest in electric vehicles as well as switching. Yes, another point you can add is to use electric vehicles. What are its benefits? You can add that point. By providing the subsidies, people can show their interest. So I think you need to full stop here. Are running by fuel. And so you have to write clearly, to minimize the consumptions of fuel. Governments can provide subsidies. You have to write in that way. Governments can provide subsidies so that people can show their interest on electric vehicles in that way. Okay. क्लियरली तपाईँको आइडिया चाहिँ क्लियर छ तपाईँको, तर कसरी एक्सप्रेस गर्ने त्यो चाहिँ क्लियर भएको छैन है. अब नाउ यु वान्ट टु गो टु अनदर पोइन्ट, इन्ट्रेस्ट अन इलेक्ट्रिक भेहिकल्स. यसको लागि अलिकति इलाबोरेट गरे भने थियो नि. इफ मोर एन्ड इफ कन्ट्री इज डिपेन्डेन्ट मोर एन्ड मोर इन इलेक्ट्रिक भेहिकल्स, देन definitely that is the renewable source the company is using, and the lot of cost of the nations for the import of fuels could be saved. Um, on the other hand, the pollutions could be controlled effectively. So, in and furthermore, you can use furthermore here. Furthermore, electric vehicles can be used even in mountainous areas and other places. People can use their own private vehicles, which are charged with electricity. So you can mention those points. Now let me hear. Another way of improving existing transportation is developing public vehicles in convenient and cheaper modality. Okay,
Another way of improving existing transportation is developing public vehicles in convenient. Okay, this sentence is perfect. If people, yes, you have also used if conditional, very good. If people find out the, why you use the two times? Find out that that the public vehicles are easy to be used, passive to be used, as well as cheaper. So please remove this part. They will definitely switch to public vehicles. Why you write only public vehicles rather than using their own? Using their own what? This is adjective. Their own. Uh, I don't think you can end with. I don't think you can end with on. Using their own cars. Maybe you can say cars if you don't want to use vehicles so many times. Okay. Now let's go on. To sum up, railways should be developed in a better way. To move one city to another is they carry lots of people in a one trip, in a trip, in a trip. However, traveling inside the city is the best way to improve public vehicles to travel around. No, your conclusion is not good. Railways could be developed. समरी भएको छैन है समरी एकदमै यहाँ आइडियाजहरू लेट मी सी आइडियाजहरू त मिले कि छैन तपाईँको ग्रामेटिकल मिस्टेक हेर्छु है त The sum of railways could be developed in a better way to move one city to यहाँ किन could युज गर्नुभयो तपाईँले can be भनेर लेखे पाएन है can be developed in a better way to move from one city another as they carry lots of people in a trip है one चाहिँदैन in a trip. However, traveling inside the city is the best way to improve public vehicles. भएन. However, improving public vehicles is the best way to travel inside the city पो भन्नु पर्यो. यो ग्रामेटिकली पनि मिलेको छैन आइडियाज त मिलेको छैन ग्रामेटिकली पनि मिलेको छैन है अब यहाँ तपाईँको यहाँ के लेख्नु भएको छ बडी प्याराग्राफमा मेन आइडिया हेर्ने बडी प्याराग्राफको जस्तै रिड्युसिङ पोल्युसन भनेको छ होइन अर्को चाहिँ के टाइम भनेको छ होइन अनि त्यसपछि अनि अरू भेहिकल्सहरू चाहिँ किन भनेको छ इलेक्ट्रिक भेहिकल्स स्विच आउट फर इलेक्ट्रिक भेहिकल्स है इजी टु बी युज्ड यहाँ पब्लिक र प्राइभेटको कम्पेरिजन गर्नुभएको छ त्यो खासै कम्पेरिजन गर्नु पनि आवश्यक थिएन किनभने तपाईँको क्वेसनै त्योसँग रिलेटेड छैन तपाईँको चाहिँ खालि ट्रेनसँग मात्र रिलेटेड जस्तो छ नि त है यहाँ अलिकति आइडियाज अलिक मिस्टेक भएको छ त्यही भएर तपाईँले समरीमा के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि टु सम अप if a country has enough capital, then trains should be one of the major infrastructures that nations should focus and expand on. However, we cannot completely substitute trains substitute train for others because of infeasibility of routes and the density of populations. That's why
Every nation should also focus on other means of transportations, and particularly the electric vehicles, which are new to us. It should be it should replace the traditional vehicles that runs with fuel. Okay, maybe you can write in this way. So now, how much scores you get here? So you get how your ideas. Okay, your ideas are very good this time, so I'll give you 7. Grammatical structure, so many mistakes, you get 5. And vocabulary, have you written vocabulary well? Vocabulary, okay, this is perfect. Vocabulary 6. And then organizations of your ideas, you have uh, okay, 5, or not well organized. So what is your summary? 5, 10, 15, 20, 23. 23 divided by 4, 5. So your overall score is 5 in writing text too.